আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এই চ্যানেলে প্রতিটি ভিডিওতে সচরাচর ব্যবহৃত 20টি ইংরেজি বাক্য নিয়ে আলোচনা করা হবে। ইংরেজিতে কথা বলা এবং ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে এটি আপনাদের জন্য বেশ সহায়ক হবে। আপনাদের সহায়তা আমার সার্থকতা। চলেন শুরু করা যাক। আমার তোমাকে কিছু বলার আছে। I have something to tell you. আমার মনে হয় তোমার ডাক্তার দেখানো উচিত। I think you should go to the doctor. আমাকে জোর করো না। Don't force me. একটু অপেক্ষা করো। Wait a minute. আমার সাথে থেকো। Stay with me. তুমি কি আমার একটু উপকার করবে? Will you do me a favor? বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। It's raining outside. আমি সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকব। I will be with you forever. এখন একটা কিছু করো। Do something now. মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। It's raining cats and dogs. আমি এখানে একা আছি। I am alone here. আমাকে একটু সাহায্য করো। হেল্প মি এ লিটল। তোমাকে 1 ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ওয়েট অ্যান আওয়ার। দেখে মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি। ইট লুকস লাইক নাথিং হ্যাপেন্ড। আমি তোমাকে এটা কখনো করতে বলিনি। আই নেভার টোল্ড ইউ টু ডু দ্যাট। আমি অপেক্ষা করতে পারবো না। আই কান্ট ওয়েট। সে মিথ্যা বলে না। হি ডোন্ট লাই। আমি যখন তাকে দেখলাম সে হাসছিল।
হি ওয়াজ লাফিং হোয়েন আই স হিম। আমার হাতে সময় নেই। আই ডোন্ট হ্যাভ টাইম। চলো রাতের খাবার খাই। লেটস হ্যাভ ডিনার।